Yeah, somebody has started asking how to write it. Yeah, what should you, what do you want to write, Ma? Just tell me what is it. Please share it in to my WhatsApp number. Do you know my WhatsApp number? Please share it to me. The thing which you have doubt and what ought to be written. అది ఏం రాయాలి అనేది ఒక్కసారి నా వాట్సాప్ షేర్ చేయండి మా. ఐ విల్ help you out in completing that activity. Do you want me to tell my WhatsApp number? Anyone please share. మీకు దేంట్లో గైడెన్స్ కావాలంటే అది షేర్ చేస్తే నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను. Share the notes. I'll wait for 2 minutes. Let the attendance be taken. At 12:10, we'll start the session. I'm unable to find the notes in the group also. If at all anyone has the thing which ought to be shared, you please tell me. I'll help you out. And now somebody asked me how to write the logbook. Please share your logbook. Okay. I have it. 1 minute. Okay. Now this is the thing which you want to write. Am I right? So ఈ logbook ని మీరు ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఇస్ ద థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి యాక్టివిటీ లాగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వీక్ అని ఉంది మరి చూడండి. యాక్టివిటీ లాగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ వీక్ విజిబుల్. సో డే 1 ఏమైందంటే Zain, he understood the basics of medical transcription, career scope, tools, and importance in healthcare documentation efficiently. So ikkada you had to get the signature of the concerned person. Meeku coordinator evaru untaru kada vaalla person signature మీరు తీసుకోవాలి. All these are the same things. See, objective of the activity done. Yes అన్నమాట. So what have you learned in this? మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది ఇక్కడ రాయాలి. డైలీ డీటెయిల్ రిపోర్ట్. So this is what is the report given by us. And second week lo manam even topical జరిగాయి. What have you understood? Pharmacology concepts, drug actions, effective safety measure and everything. And you have to take the signature of the concerned person. మీ కోఆర్డినేటర్ వాళ్ళ సిగ్నేచర్ తీసుకోండి. అంటే మెయిన్గా మనకేం లేదు మా, ఏమేం వర్క్స్ జరిగాయి, ఏం నేర్చుకున్నారు అనే దాని మీదే ఉందన్నమాట. Can you see it? I'm giving the screen sharing.
So it is just to identify and find out what he had learned. For example, day 5 లో చూసుకుంటే కార్డియాలజీ, డెర్మటాలజీ, ఎండోక్రైనాలజీ, గ్యాస్ట్రెంట్రాలజీ. సో మెయిన్ ఏం నేర్చుకున్నారు, వాటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి, వాటి ట్రీట్మెంట్స్ ఏంటి, అంటే వాట్ ఆర్ ద లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్, మీకు ఈ క్లాస్ వల్ల బెనిఫిట్ ఏమైంది అని అనమాట. అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద సిగ్నేచర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అంటే మనం ఏమి నేర్చుకున్నాము, దాని బెనిఫిట్ ఏమైంది అని. ఓకే, అందుకని కొంచెం when we try to understand what we have learned, then we can easily write it. This is the same thing till the end of the day. How many weeks do we have around? Right, see, based on this, so ilaga manaki idantha ayipoyin tarvata they will be giving you the assessment. I'll just tell you how it is done. Say to complete everything, and after completion of this, you have to submit the logbook to your concerned authority. Zeen. So ఈ లాగ్ బుక్ అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత some more tasks are there. ఒకసారి లాస్ట్ చూడండి, ఐఎమ్ షేరింగ్ ఓవర్ హియర్. యా, ఆఫ్టర్ ఆల్ ది వీక్లీ రిపోర్ట్స్, అవుట్కమ్స్ డిస్క్రిప్షన్ అని అంటే, ఎనీవన్ కెన్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ ఇట్ అవుట్ ఫర్ మీ ప్లీజ్? కెన్ ఎనీవన్ రీడ్ ఇట్ అవుట్ ప్లీజ్? మీరు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల ఏమేం బెనిఫిట్ పొందారు అనే దాని మీద మీరు రాయాలన్నమాట. డిస్క్రైబ్ ద మేనేజరియల్ స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ అక్వైర్డ్. నేను ఎలాంటి స్కిల్ నేర్చుకున్నాను. డిస్క్రైబ్ హౌ యూ కుడ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాయి ప్రోగ్రామ్ వల్ల, అంటే వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ బెనిఫిట్ బై జాయినింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మీరు ఎలాబరేట్గా రాయాలన్నమాట. డిస్క్రైబ్ హౌ కుడ్ యూ ఎన్హాన్స్ యువర్ ఎబిలిటీస్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు కంటెంట్ ఇచ్చారు, మీరు ఈ కంటెంట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ చేయకుండా ట్రై టు యూజ్ యువర్ లిటిల్ బిట్ క్రియేటివ్ స్కిల్స్ అండ్ రైట్ డౌన్. డిస్క్రైబ్ ద టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్. అంటే ఏమేమి టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేశారు, అది మన సబ్జెక్ట్కి ఎలా రిలవెంట్ అది. అండ్ ఇవన్నీ మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, అంటే ఆ లాగ్ బుక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, అంటే డైలీ ఏమేమి నేర్చుకున్నారు, అది ఎంతవరకు మనకు ఉపయోగపడింది, అది ఎలాగ దాని పర్పస్ సర్వ్ అయింది అని రాసిన తర్వాత, అసలు ఆల్రెడీ ది మ్యాటర్ ఇస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్. ఇఫ్ యూ క్యాన్ చేంజ్, మేక్ సమ్ చేంజెస్, that would be much more beneficial. And student self evaluation of the long term internship అంటే self evaluation అంటే ఏంటి, the way how the student got benefited అనమాట. అండ్ evaluation, సో ఎక్కడ జరిగింది, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఏంటి, ఏ రోజు నుంచి ఏ రోజు వరకు మనకి క్లాసెస్ జరిగాయి. ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏ లెవెల్లో ఉన్నాడు, వెదర్ హీఈస్ ఇన్ grade 1 or 2 or 3 or 4 or 5. రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఎంత ఉంది. And proactiveness, whether he is very very active or less active. Interaction ability with the group, with the peer group. Positive attitude ఎంత మాత్రం ఉంది. Self confidence and learning ability, and how is his planning and organization, and what is his professional behavior, and what are the creativity skills which he started using. అండ్ కమింగ్ టు ద క్వాలిటీ, అంటే వర్క్ తను చేశాడు కదా, ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగ్ బుక్ కానీ క్లాసెస్లో ఆన్సర్ చేయడం కానీ, వాట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ద వర్క్ దెన్, టైం మేనేజ్మెంట్, ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటి మీద వాళ్ళు దే అనలైజ్ యర్ క్యాపబిలిటీ అనమాట. అండ్ దెన్ signature of the student will be there and the date will be there. So the next one is evaluation by the supervisor of the intern
ఆర్గనైజేషన్. సో యువర్ సూపర్వైజర్ విల్ బి కమింగ్. ఇతను ఏం చేస్తాడు ఈ పేజ్ లో, ఏ డేట్ నుండి ఏ డేట్ వరకు మనకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది, ఏ రోజున మీకు ఇవాల్యుయేషన్ జరిగింది, అండ్ ఆ ఇవాల్యుయేషన్ జరిగినప్పుడు మీరు పైన టేబుల్ గా చూస్తే అది మన సెల్ఫ్ అనాలిసిస్. సో మనం ఎంత మాత్రం ఉన్నదని మనల్ని మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వచ్చిన పేజ్, సెకండ్ పేజ్ యూ కెన్ సి. ఇక్కడ సెకండ్ పేజ్ లో ఏంటంటే సూపర్వైజర్ మనల్ని అనలైజ్ చేస్తాడు. అంటే మన ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ ఎంత ఉంది, మన రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఎంత ఉంది. అంటే రెండు రకాల అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. ఒకటి సెల్ఫ్ అనాలిసిస్, ఒకటి మన సూపర్వైజర్ దగ్గర నుంచి అనాలిసిస్. సో దెన్ సూపర్వైజర్ విల్ బి గివింగ్ ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ ది అనాలిసిస్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్. సో మెయిన్ గా ఈ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ దేనికి చేస్తారంటే హౌ యు ఆర్, అంటే మనం ఎంత మాత్రం నేర్చుకున్నాం, మన కమ్యూనికేషన్ కానీ, మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ కానీ, అండ్ ఎనీ అదర్ టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ, వెదర్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ఎ జాబ్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ బెనిఫిట్స్ విచ్ యూ అక్వైర్డ్, ఇవన్నీ అనలైజ్ చేస్తారనమాట. సో ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత based on this, so main గా ఇక్కడ కొంచెం బాగా వినండి. I'll tell you the way how. So there are three things. ఫస్ట్ వచ్చేసి లాగ్ బుక్ ని కంప్లీట్ చేయాలి. ఆ లాగ్ బుక్ ని కంప్లీట్ చేసినప్పుడు ఆ లాగ్ బుక్ లో ఎలా కంప్లీట్ చేయాలంటే డైలీ ఏం టాపిక్ జరిగింది, ఆ టాపిక్ మీద ఏమి నేర్చుకున్నాము, ఆ ఏమి నేర్చుకున్న తర్వాత దాని పక్కన సిగ్నేచర్ ఆఫ్ యువర్ కన్సర్న్డ్ ఇన్ఛార్జ్. దట్ ఈస్ వన్ యాక్టివిటీ. అంటే మనకి వీక్ వైజ్ గా, డే వైజ్ గా వాళ్ళు కంటెంట్ ఇచ్చారు. ఆ కంటెంట్ కి కొంచెం మీరు యాడ్ చేసి రాస్తే ఇంకా బెటర్ ఉంటుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ కట్ కాపీ పేస్ట్ చేయకుండా కొంచెం యాడ్ చేసి రాస్తే బాగుంటుంది. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ మనకి అసెస్మెంట్ ఉంది. అసెస్మెంట్ అంటే మనల్ని మనం అనలైజ్ చేసుకోవడం. సో కొన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చారు ఇందాక, కమ్యూనికేషన్ అని, తర్వాత క్రియేటివిటీ అని, అండ్ రిటర్న్ స్కిల్స్ అని, ఓరల్ స్కిల్స్ అని, ఇవన్నీ వాటి మీద మనల్ని మనం అనలైజ్ చేసుకోవడం. ఆ పేపర్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడం, మనల్ని మనం అనలైజ్ చేసుకుని వేర్ వి స్టాండ్ అని చూసుకోవడం. అండ్ when we go to our coordinator or in charge or anybody, they will analyze you in all the spheres and they will award you the marks. So that is the second thing. Same. And ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద సెకండ్ థింగ్, దెన్ this is very very important which you should see. The assessment is to be conducted for 2 marks. అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు, whether it is the reach program or whatever it is, they will be conducting this test for 200 marks, internal evaluation for 50 marks, and external evaluation for 150 marks. సో మనకి రెండు రకాల డివిజన్స్ ఉన్నాయి. Internal is for 50 marks and external is for 150 marks. So total you'll be having 12 credits. You can just see. Now వీటిని మార్క్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద గ్రేడ్స్ అని, గ్రేడ్ పాయింట్స్ అని. అండ్ యాక్టివిటీ లాగ్ మనకి 10 మార్క్స్ వస్తుంది. ఇంటర్న్షిప్ ఇవాల్యుయేషన్ 30 మార్క్స్, ఓరల్ ప్రెజెంటేషన్ 10 మార్క్స్. టోటల్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 50 మార్క్స్. ఐ రిపీట్, మనకి ఇంటర్నల్ మార్క్స్ వచ్చేసి 50 మార్క్స్, ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ వచ్చి 150 మార్క్స్. ఇంటర్నల్ మార్క్స్ లో వచ్చి 50 మార్క్స్ కి యాక్టివిటీ లాగ్. ఫస్ట్ నేను మీకు చెప్పాను యాక్టివిటీ లాగ్, రోజు ఏం చేశారు, ఏం నేర్చుకున్నారు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ యాక్టివిటీ లాగ్ బుక్ అన్నారు. ఇంటర్న్షిప్ ఎవాల్యుయేషన్, సో దే విల్ బి ఇవాల్యుయేటింగ్ ద వే హౌ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అని, దానికి 30 మార్క్స్ ఇస్తారు. అండ్ ఓరల్ ప్రెజెంటేషన్, when the questions are asked how far you are perfect in the subject ani, that is internal evaluation. And external evaluation is for 150 marks. ఈ 150 marks లో internship evaluation is for 100 marks and you have viva, that is for 50 marks. సో ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారంటే ఇట్ విల్ బి కండక్టెడ్ బై ద ప్రిన్సిపల్, ఫ్యాకల్టీ గైడ్, ఇంటర్నల్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎక్స్పర్ట్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీకు నోట్స్ షేర్ చేశాను అండ్ కొన్ని అదర్ టాపిక్స్ కూడా షేర్ చేయాలి. జస్ట్ గో త్రూ ప్రతి టాపిక్ లో. అంటే టుడే విల్ డిస్కస్ వన్స్ అగైన్ ఏ పారామీటర్స్, ఆ పారామీటర్స్ లో మనం
ఏ హెడ్డింగ్స్ లో మనం రాసుకోవాలో బాగా వినండి. సో కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ ఇస్ ఫర్ హౌ మెనీ మార్క్స్? ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇంటర్నల్ మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ మా? 50 marks. 50, sir. ఎన్ని మార్క్స్ అమ్మా? 50. 50 50, మార్క్స్. sir. ఎక్స్టర్నల్ మార్క్స్ ఎన్ని మార్క్స్ కి? 150. 50 మార్క్స్. 150 మార్క్స్ ఎక్స్టర్నల్, 150 మార్క్స్. సో ఇంటర్నల్ లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి? లాగ్ బుక్ ఒకటి వస్తుంది, ఇంటర్న్షిప్ ఇవాల్యుయేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు, ఓవరాల్ ప్రెజెంటేషన్ 10 మార్క్స్. ఎక్స్టర్నల్ లో 100 మార్క్స్ ఫర్ ద ఇంటర్న్షిప్ ఇవాల్యుయేషన్. ఈ ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ ఎవరు చేస్తారంటే, ఎవరెవరు చేస్తారు మా ఇవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్? ప్రిన్సిపల్. Who are the people who will be over there? Principal, faculty guide, internal expert, and external expert. So these people, they will be awarding you the marks. And activity logbook lo మనం ఏం చేస్తాం? We will be writing all the things whatever we have learned. అంటే పలానా కార్డియాలజీ టాపిక్ లో ఇవి నేర్చుకున్నాం, అంటే డిసీజెస్ కొన్ని నేర్చుకున్నాం, డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్ కొన్ని నేర్చుకున్నాం, తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అప్రోచెస్ కొన్ని నేర్చుకున్నాం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు మనకి వాట్ ఈస్ ఇట్, టైప్స్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, టైప్స్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఇవి నేర్చుకున్నాం. హౌ టు ఎంటర్ డేట్, టైమ్, అవి నేర్చుకున్నాం. సో యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద నోట్స్ అండ్ దెన్ ప్రిపేర్ ఇట్. అలా ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, యాక్టివిటీ లాగ్ బుక్ మనం ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు దెన్ యూ విల్ బి వెరీ మచ్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఐడియా అబౌట్ హౌ టు ఆన్సర్ వెన్ దీస్ పీపుల్ ఆస్క్. అంటే ప్రిన్సిపల్ కానీ, ఫ్యాకల్టీ గైడ్ కానీ, ఇంటర్నల్ గైడ్ కానీ, ఎక్స్టర్నల్ గైడ్ కానీ అడిగినప్పుడు మనకి ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. అండ్ సో వైల్ ఇవాల్యుయేటింగ్ జీన్, సో స్టూడెంట్ ఎంత మాత్రం ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు, స్టూడెంట్ ఎలా నేర్చుకున్నాడు, వెదర్ స్టూడెంట్ ఇస్ కీన్ ఆర్ నాట్ అనేది దే విల్ ట్రై టు అనలైజ్ అనమాట. నౌ సో ఏమేమి ఏరియాస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారంటే, ద ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్స్ ఎఫర్ట్ అండ్ కమిట్మెంట్. హౌ మచ్ ఇస్ స్టూడెంట్స్ కమిట్మెంట్ టు లెర్న్ ద సబ్జెక్ట్. అంటే సింపుల్ గా అందరూ కట్ కాపీ పేస్ట్ చేశారా, ఏమన్నా స్టూడెంట్ ఓన్గా నేర్చుకున్నాడా, అంటే వెదర్ హీ హాస్ యూజ్ ఎనీ క్రియేటివ్ స్కిల్స్ ఆర్ వెదర్ హీ హాస్ అప్లైడ్ ఆన్ హిస్ ఓన్ అని. అండ్ what are the things which he has learned. So when they ask you orally, when they see the notes, they will be able to find out whether he has learned or not అని. ఓకే, సింపుల్ గా మనం క్లాస్ లో అటెండ్ అయ్యాం, మ్యూట్ లో పెట్టేసాము, అండ్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్, మనకి సర్టిఫికేట్ వచ్చేస్తుంది అని, దట్ మైట్ బి ఏ ప్రాబ్లం. అందుకని కొంచెం నోట్స్ చూసుకోండి. సో see the third point, B point, the originality and the quality of the work produced by the individual student. What is the first word, ma? What is the first word? Anyone read the first word? Anyone read the first word? Yeah, The activity. no, అది కాదు. B point la first word చదవండి మా. B point la first word. The originality. What is the word? The originality అంటే మనం నోట్స్ ని ఒరిజినల్ గా రాసేమా, జెన్యున్ గా రాసేమా, కట్ కాపీ పేస్ట్ చేసామా, అండ్ వాట్ ఈస్ ద కేర్ టేకెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ ద క్వాలిటీ, అండ్ the student's integration. So how the student is responding and how the student is doing for the work assigned. ఆ లాగ్ బుక్ ఎలా అంత నీట్గా మనం కంప్లీట్ చేసుకోగలిగితే అంత బాగా మనకి సబ్జెక్ట్ వచ్చినట్టు. అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్, వీక్లీ రిపోర్ట్స్ ఏమవుతుంది, డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్, రియల్ టైమ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్, మేనేజరియల్ స్కిల్స్, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్, టీమ్ డైనమిక్స్, ఇవన్నీ చేస్తారు. Zeen, so examiners will be taking that. Amy examiners చూస్తారంటే Zeen, internal marks 50 marks, external 150 కదా. So let us see what internal assessment ఎలా జరుగుతుందని. Activity log 10 marks ఇస్తారు. Name of the student will be there, all ticket number will be there, name of the college, university. Activity log book 10 marks, ఎన్ని మార్క్స్ అవార్డ్ చేశారు. ఇంటర్న్షిప్ ఇవాల్యుయేషన్ 30 మార్క్స్, ఎన్ని మార్క్స్ అవార్డ్ చేశారు.
ఓరల్ ప్రెజెంటేషన్ 10కి ఎన్ని మార్క్స్ అవార్డ్ చేశారు? టోటల్ గ్రాండ్ టోటల్ 50కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? ఈ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ అసెస్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు? ఫ్యాకల్టీ గైడ్. Who will be doing this? Faculty guide. Okay. Next. Coming to the next one. Again, you have external assessment. External assessment ఎన్ని మార్క్స్ కని చెప్పాను? 150 సార్. 150కి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఉంటుంది. నేమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఉంటుంది, రిజిస్టర్ నెంబరు అండ్ కాలేజ్ ఆర్ యూనివర్సిటీ ఉంటుంది. ఇంటర్న్షిప్ ఇవాల్యుయేషన్ మనకి 80 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఈ 80 మార్క్స్ కి మనకి ఎన్ని స్కోర్ చేసాము? అండ్ సో హౌ మెనీ మార్క్స్ ఆర్ అవార్డెడ్ బై ది సూపర్వైజర్? 20 కింద వచ్చాయి. వైవా ఈజ్ ఫర్ 50 మార్క్స్. Viva is for 50 marks. Last 2 days, 100% I will ask each and every one the questions. I myself will take along with your support. Zain, I mean some faculty member support or anything. So please be thorough. Viva is for 50 marks. Total 115. Ikkada signature of the faculty guide vastadi, internal expert, external expert, signature of the principal vastadi. So these are the areas where you have to concentrate. Now, any doubts in this logbook, you can ask me. Any doubts in this book, you can ask me, ma'am. సార్ ఈ లాగ్ బుక్ అంతా రాయడానికి నోట్స్ గ్రూప్ లో షేర్ చేశారా సార్? షేర్ చేశానమ్మా. నువ్వు ఒకసారి హాయ్ నోట్స్ అని పెట్టేసి కావాలంటే నీకు కూడా షేర్ చేస్తాను. మొన్న పెట్టాను సార్, మళ్ళీ ఇప్పుడు పెట్టనా సార్? ఒకసారి పెట్టమా, తర్వాత హాయ్ నోట్స్ అని పెట్టేసి యాజ్ సూన్ as the class is over, I will share it. ఓకే. సో ఏం లేదమ్మా, ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ టైం, whoever is preparing the logbook, మనకి మార్క్స్ రావాలి. Zain, whoever is preparing the logbook, ensure logbook లో వర్డ్స్ తో పాటు మనం కొంచెం కానీ పలానా టాపిక్ లో పలానా కంటెంట్ నేర్చుకున్నామని కానీ క్లారిటీ కానీ మెయింటైన్ చేసి రాయగలిగితే మనకి మార్క్స్ బాగా వస్తాయి. ఓకేనా? నా ప్లీజ్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ దిస్ and I want everyone to take a rough notes or a rough paper. Rough paper would be better, or rough notes is much more better. Please take a rough notes or rough paper. Anyone? Have you taken, everyone? Have you taken the rough paper? Good. First one, ma. First topic ఒకటి రాసుకోండి. Introduction to medical transcription. Introduction to medical transcription. And terminology. Introduction to medical transcription, terminology. Okay. సో మనం దీని పక్కన ఏం నెంబర్స్ రాసుకుంటాం అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Tell me the numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 6 లేదు మా, 5, 8. ఓకే. సో మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కంటే వెన్ ఐ షేర్ ద నోట్స్ మీరు ఎలా రాసుకుంటారంటే ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే కమ్ అండర్ మెడికల్ ఇంట్రడక్షన్ టు మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇంట్రడక్షన్ ఏమొస్తుంది? అసలు మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎలా చేస్తారు, హౌ డస్ ఇట్ వర్క్అవుట్, డాక్టర్స్ ఫైల్ని పంపిస్తారు, మనం ఇక్కడ వింటాము, అది మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. దాంట్లోనే మెడికల్ టెర్మినాలజీ వస్తుంది. ఆ మెడికల్ టెర్మినాలజీలు వచ్చిన తర్వాత అనాటమీ, ఫిజియాలజీ, మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఎవ్రీథింగ్, ఫార్మకాలజీ ఇవన్నీ వస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ అండర్
మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఇట్స్ ఇంట్రడక్షన్ అన్నమాట. అలాగే చాప్టర్ 8 కూడా మెడికల్ స్పెషాలిటీస్. ఆ ఇంట్రడక్షన్ ఏమొస్తుంది, అసలు మెడికల్ స్పెషాలిటీస్ ఏమొస్తుంది అని. సెకండ్ టాపిక్, సెకండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ ఒకసారి పెట్టుకోండి. సెకండ్ సైడ్ హెడ్డింగ్ English. What is the second side heading? Anyone please tell me what is the second side heading? Second side heading is English. So English కేటగిరీలో మనం ఏమేం టాపిక్స్ పెట్టుకోవాలంటే అండర్స్టాండింగ్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్, దట్ ఈస్ చాప్టర్ 6, అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, దట్ ఈస్ చాప్టర్ 7. So these two things we will write in English. Understood? మా అర్థమైందా? సో దీస్ టూ టాపిక్స్ కమ్ అండర్ ఇంగ్లీష్ అనమాట. ఏమింటవి? 6 and 7. I'll write and tell you once again. Now we have medical introduction. Under medical introduction, we get chapter numbers, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 8. That's all. Next, under English, we get chapter 6 and 7. So two things. And coming to the next one, tools and technologies. Tools and technologies and side heading పెట్టుకోండి. Tools and technologies లో chapter 10, chapter 11, chapter 12, chapter 13, chapter 14, chapter 15. So this is what we will use. Next, tools and technologies. Medical reports and a fourth heading. Medical reports. So in medical reports lo chapter 9. Chapter 9. So I'm telling you once again, please keep 4 side headings. First side heading is medical introduction. అంటే నేను నోట్స్ అంతా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను కాబట్టి ఆ నోట్స్ ని మీరు సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఎనీబడి క్వశ్చన్స్ ఆల్సో వీ కెన్ ఆన్సర్ వెరీ వెరీ ఈజీలీ. మెడికల్ ఇంట్రడక్షన్ లో ఏమేమి చాప్టర్స్ వస్తుంది? 1, 2, 3, 4, 5, 8. అంటే ఇంట్రడక్షన్ టు మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షనిస్ట్ అంటే ఏంటి, తర్వాత మెడికల్ టెర్మినాలజీ అంటే ఏంటి, anatomy and physiology ఏంటి, and pharmacology for medical transcription, and what is the other one? Medical specialties and their transcription. Medical specialties and their transcription. Next, second topic ending. The second topic which we have is English. English లో మనకి అండర్స్టాండింగ్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ వస్తుంది. చాప్టర్ 7 అడ్వాన్స్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అని వస్తుంది. టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ లో 10, 11, 12, 13, 14 and 15. And fourth category is medical reports, chapter 9. Next, let us see again comprehensive guide to medical terminology అనింది. దీంట్లో ఇంట్రడక్షన్ టు మెడికల్ టెర్మినాలజీ. సో ఇది దేని కింద వస్తుంది? మెడికల్ ఇంట్రడక్షన్ కింద వస్తుంది. ఇంట్రడక్షన్ టు మెడికల్ టెర్మినాలజీ, రైట్? Girls, are you listening? Anyone respond?
Yes, sir. Yeah. Introduction to medical terminology, prefixes, suffixes, essential root words, suffixes అంటే ఏంటి, ఆ రూట్ వర్డ్స్ని ఎలా కంబైన్ చేస్తాం, అండ్ ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ అది యూజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ మెడికల్ టెర్మినాలజీని ఎలా అనలైజ్ చేస్తాం, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ ఎక్సర్సైజెస్ హెల్ప్ అస్ టు గెట్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ హెడ్డింగ్, ఫిఫ్త్ హెడ్డింగ్, మనం 4 హెడ్డింగ్స్ పెట్టాం. మెడికల్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇంగ్లీష్ అంటే ఏంటి, టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి, మెడికల్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి, స్పెషాలిటీస్. ఫిఫ్త్ హెడ్డింగ్ ఈజ్ స్పెషాలిటీస్. స్పెషాలిటీస్ లో ఏమొస్తాయమ్మా, మెడికల్ స్పెషాలిటీస్ లో ఏమొస్తాయి మనకి, ఐ డోంట్ మైండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆన్సర్. Cardiology, dermatology, endocrinology, gastroenterology, hematology, oncology, neurology, obstetrics, gynecology, orthopedics, otorhinolaryngology, pulmonology, radiology, urology, nephrology, rheumatology, allergy and immunology, psychiatry, geriatrics, infectious diseases, pediatrics, plastic surgery, emergency medicine, vascular surgery, ophthalmology, physiotherapy and rehabilitation, anesthesiology. సో ఇవన్నీ ఏ కేటగిరీ కింద వస్తుంది, ఏ కేటగిరీ కింద రాస్తాం మనం, స్పెషాలిటీస్ లో వస్తుంది అనమాట. అంటే వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ది స్పెషాలిటీస్ హ్యాపీలీ యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. నెక్స్ట్, ఇంట్రడక్షన్ టు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ గైడ్ లైన్స్. సో ఇంట్రడక్షన్ టు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ గైడ్ లైన్స్ అంటే మెడికల్ రిపోర్ట్స్ లో అనమాట. అంటే అసలు ఈ మెడికల్ రిపోర్ట్స్ అంటే ఎలాగా, ఇంట్రడక్షన్ టు మెడికల్ రిపోర్ట్స్, దాని గైడ్ లైన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఏ రిపోర్టు ఎలాగ మనం ఫైల్ చేయాలి, అబ్రివేషన్స్ ఏంటి, యాక్రోనిమ్స్ ఏంటి, వాటిని ఎలా రాయాలి. సో ఇదంతా ఏంటంటే ఫైలింగ్ ప్రాసెస్, ఫైలింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ టైపింగ్ ప్రాసెస్. తర్వాత ప్రాపర్ యూసేజ్ ఆఫ్ యాంపర్సాండ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏంటి, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మాడ్యూల్ 3 బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి 3 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఏంటి, ద ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ టు మెడికల్ టెర్మినాలజీ and everything. Second module is about specialties. Third module, is the screen visible? Is the screen visible? Yes, sir. థర్డ్ మాడ్యూల్లో మనకి ఏంటంటే ఫైలింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా చేస్తున్నాం అని కావాలన్నమాట. ఆ ఫైలింగ్ అంటే పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి, క్యాపిటల్ ఐ మీన్ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎక్కడ, ఫుల్ స్టాప్ ఎక్కడ, అండ్ ఎండ్ సింబల్ ఎక్కడ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి, బిల్డింగ్ నేమ్స్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ మాడ్యూల్ 3 అనమాట. సో మాడ్యూల్ 3 నోట్స్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ వాట్ అంటే మెయిన్ గా మనకి 3 మాడ్యూల్స్ లో మనం చేసుకుంటే, సెకండ్ మాడ్యూల్ ఐ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే స్పెషాలిటీస్ అన్ని మీకు షేర్ చేశాను. థర్డ్ మాడ్యూల్ ఏముంటది, థర్డ్ మాడ్యూల్లో మనం ఎంటర్ ఎలా చేయాలి, మనకు వచ్చిన డేటాని ఎలా ఎంటర్ చేయాలని ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ థర్డ్ మాడ్యూల్. సో ఫస్ట్ మాడ్యూల్లో మనం ఏం చేసాం, we started learning the medical terminology. So do you want to ask anything, you can ask. Module 3 notes ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. Go through the notes and if you have any doubts in this topics you can ask me now. ఒక్కసారి I'll scroll everything. Please ask me if you have any doubts. Okay, we will have a quick recap. Because anyway, when I ask you the questions, if you won't answer, unnecessarily I had to give you less marks. So I think all of you know this transcription process. Do you know the transcription process? ఎవరైనా ఫాస్ట్ చెప్పేయమ్మా, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? Are we there? ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ లో ఏమొస్తుందమ్మా,
Somebody is coming in the chat box. Neha, yeah, I'm unable to hear, ma'am. Please unmute yourself and tell me what comes under transcription process. You can explain in Telugu. అసలు మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? Get can't you unmute yourself and respond? We can unmute, I think. We have around 25 members. Lawrence, Sai Jyoti, Joshna, Harika Devi, Nagajyoti, Usha. Anyone respond? Anyone unmute yourself and respond? Okay, I'll tell you. So medical transcription అంటే డాక్టర్స్ ఒక డిక్టేటెడ్ ఫైల్ ని మనకి షేర్ చేస్తారు. ఆ షేర్ చేసిన ఫైల్ ని మనం విని టైప్ చేసి పంపించాలి. ఇది లీగల్ పర్పస్లకి, బిల్లింగ్ పర్పస్ కి, పేషెంట్ యొక్క కేర్ కి, ఇలా రకరకాల వాటికి యూజ్ ఉంటుంది. కేసెస్ వి హ్యాడ్ రిఫర్డ్. అండ్ సో మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, క్విక్ రీక్యాప్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఒక మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షనిస్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే గుడ్ లిసనింగ్ స్కిల్స్, టైపింగ్ స్కిల్స్, కంప్యూటర్ స్కిల్స్, మెడికల్ టెర్మినాలజీ, గుడ్ లాంగ్వేజ్. సో దీనికి మనకి బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం అక్కర్లేదు. అండ్ ఒకవేళ గ్రాడ్యుయేట్ అయితే ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్ కెన్ ఈజీలీ లెర్న్ ఇట్. అండ్ ఎస్పెషలీ బిఎస్సి కానీ లేకపోతే నర్సింగ్ చేసిన వాళ్ళకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అది. అండ్ it is a training program. ఈ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత you can choose to write an exam, or even if you don't write an exam, it will be helpful for you to get a job. Now, and ఈ transcription process అయిపోయిన తర్వాత as per the training and as per the growth of your subject, they will be giving the promotions. So first medical transcriptionist అని, junior medical transcriptionist, senior medical transcriptionist, ప్రూఫ్ రీడర్, అలాగ రకరకాల ప్రమోషన్స్ వెళ్ళి లాస్ట్కి మేనేజరియల్ లెవెల్లో మనం సెటిల్ అవ్వచ్చు. సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కి మనకు కావాల్సింది ఇంగ్లీష్, మెడికల్ టెర్మినాలజీ అండ్ ఇంగ్లీష్, మెడికల్ టెర్మినాలజీ, బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అండ్ మినిమం టైపింగ్ స్కిల్స్ అని. సో మెడికల్ టెర్మినాలజీ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఈ మెడికల్ టెర్మినాలజీలో మనం నేర్చుకోవాల్సింది రూట్ వర్డ్స్, ప్రిఫిక్సెస్, సఫిక్సెస్. ప్రిఫిక్స్ అంటే ఏంటి? ముందుకు వచ్చే వర్డ్స్. సఫిక్స్ అంటే ఏంటి? లేటర్గా వచ్చే వర్డ్స్ అనమాట. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. కార్డియో అని, న్యూరో అని, జీన్. సో ఇలాంటి వాటిని ప్రిఫిక్స్, రూట్ వర్డ్స్, సఫిక్స్ అని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకొని నేర్చుకోవచ్చు. హైపర్ వి నో దట్ ఎక్కువ, హైపో అంటే తక్కువ, అండ్ యాంటీ అంటే ఆపోజిట్. సఫిక్సెస్ వి నో దట్ హెపటైటిస్ అని, ఆర్థరైటిస్ అని, ఇలాగ మనకి రకరకాల ఐటిస్ అని అంటే దే ఆర్ సఫిక్సెస్. అలాగే ఆలజీ, బయాలజీ, సోషియాలజీ, ఆంథ్రపాలజీ, ఇలా ఆలజీ మీన్స్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ అని వస్తుంది. అండ్ ఎక్టమీ, వాసెక్టమీ, ట్యూబెక్టమీ, ఇలాగా ఎక్టమీ అనే వర్డ్ అంటే రిమూవల్ అనమాట. సో వీ షుడ్ నో 3 థింగ్స్ హియర్. ఈ మెడికల్ టెర్మినాలజీ నేర్చుకోవాలంటే రూట్ వర్డ్స్ నేర్చుకోవాలి. రూట్ వర్డ్స్, ప్రిఫిక్సెస్, సఫిక్సెస్. అండ్ వన్స్ యూ ఆర్ thorough with the root words, prefixes and suffixes, you can easily understand. ఈ మెడికల్ టెర్మినాలజీ నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్ గా అసలు సెల్ అంటే ఏంటి? సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ మేక్ ఎ టిష్యూ, అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ మేక్ ఎన్ ఆర్గన్, అండ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద బాడీ. దట్ ఈస్ వాట్ వీ నో దట్. cells make tissues, tissues make organs are in the body. So ఇక్కడ రకరకాల సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. స్కెలెటల్ సిస్టమ్, మస్కులర్ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్ అని. ఈ సిస్టమ్స్ ఎలా పనిచేస్తాయి అంటే
అట్లీస్ట్ మనల్ని ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు స్కెల్టల్ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇలాగ మనం కానీ చెప్పగలిగితే దే థింక్ దట్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్ లిటిల్ బిట్ అని. తర్వాత cells make tissues make organs are found in the body. ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, నర్వస్ సిస్టమ్, మస్కులో స్కెలిటల్ సిస్టమ్, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అని మనం చాలా సిస్టమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ వి ఐ లెర్న్. ఫార్మకాలజీలో మీకు ఆల్రెడీ ఫార్మకాలజీలో పెయిన్ కిల్లర్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫెక్షన్ ఫైటర్స్ అంటే ఏంటి, యాంటీవైరల్స్ అంటే ఏంటి, ఇలా రకరకాల మెడిసిన్స్ గురించి, వాటి డోసేజ్ గురించి ఇవన్నీ మీ క్లాసెస్ జరిగాయి. అండ్ యూ షుడ్ నో ది షార్ట్ కట్స్ ఆల్సో. ట్యాబ్ అంటే టాబ్లెట్ అని, క్యాప్ అంటే క్యాప్సూల్ అని, ఇంజ్ అంటే ఇంజెక్షన్ అని. అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తెలుసుకోవాలి. వన్స్ డైలీయా, ట్వైసా, ఆర్ 3 times, ఆర్ ఆల్టర్నేట్ డేనా, బిఫోర్ మీల్సా, ఆఫ్టర్ మీల్సా, ఇలాగ మనం కానీ తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో అండ్ ద పవర్ ఎన్ని మిలిగ్రామ్స్, అది గ్రామ్స్ ఆర్ లీటర్స్ లిక్విడ్ అయితే. సో వెన్ వీ హ్యావ్ a little bit idea about the drugs and their usage, then we can understand about this pharmacology. ఈ ఫార్మకాలజీలో షార్ట్ కట్స్ కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. సో నేను మీకు ఫస్ట్ చెప్పింది మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ నేర్చుకోవాలి అంటే మనకు 4 వాటి మీద స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవాలని. ఏంటిది? లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, మెడికల్ టెర్మినాలజీ, టైపింగ్ స్కిల్స్, కంప్యూటర్ స్కిల్స్. సో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో, ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో గ్రామర్లో మనం నేర్చుకున్నవి నౌన్, వర్బ్, యాడ్జెక్టివ్, యాడ్వర్బ్, ప్రిపోజిషన్, కంజంక్షన్, ఇంటర్జెక్షన్ నేర్చుకున్నాం. అలాగే స్పెల్లింగ్స్ ని మనం ఎలా నేర్చుకున్నాం? మోనోసిలబుల్ అని, డైసిలబుల్ అని, ట్రైసిలబుల్ అని, పాలీసిలబుల్ అని. మోనో అంటే సింగిల్ సౌండ్ అనమాట, డై అంటే 2 sounds, ట్రై అంటే 3 sounds, పాలీ అంటే మెనీ సౌండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ అనేది నేర్చుకోవాలి. ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నానంటే, వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్, వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్. అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అంటే వాళ్ళకి యాక్సెంట్ చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు గ్రాస్ప్ దేర్ లాంగ్వేజ్. దే count the time a lot, they give a lot of prominence or importance to time. సో అందుకని మనం వాళ్ళకి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ని గ్రాస్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆడియో ఫైల్స్ ని వింటూ ఉండాలి. లిసనింగ్ స్కిల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే మనకి 4 skills అవసరం: లిసనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్. సో ఈ స్పెల్లింగ్స్, అమెరికన్ స్పెల్లింగ్ అని, బ్రిటిష్ స్పెల్లింగ్ అని, ఇలా రకరకాల స్పెల్లింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ స్పెల్లింగ్స్ మనం అన్ని బైహార్ట్ చేయక్కర్లేదు, ఎందుకంటే స్పెల్లింగ్స్ మనకి తప్పులు పోకుండా ఒక టెక్నాలజీ మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ టెక్నాలజీ సపోర్ట్స్ us in order to overcome the problem of the spellings? మా స్పెల్లింగ్స్ తప్పులు పోకుండా మనకి ఏ టెక్నాలజీ సపోర్ట్ చేస్తుంది? I told you the tools and technologies లో ఒక టెక్నాలజీ మనకి స్పెల్లింగ్స్ ఇబ్బంది లేకుండా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏంటిది? Software, sir. స్పెల్ చెక్ అని ఉంటుంది. స్పెల్ చెక్, ఆ స్పెల్ చెక్ అయితే ఎప్పుడైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నామో ఆటోమేటిక్ గా స్పెల్లింగ్స్ అన్ని కరెక్ట్ అయిపోతాయి అనమాట. స్పెల్ టూల్, గుడ్. నెక్స్ట్, సో ఈ గ్రామర్ అంటే బేసిక్ గ్రామర్ మనకి రావాలి. నౌన్, ప్రొనౌన్, యాడ్జెక్టివ్, వర్బ్, యాడ్వర్బ్, ప్రిపోజిషన్, కంజంక్షన్, ఇంటర్జెక్షన్. అలాగే సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ప్రెడికేట్ ఏంటి అవి తెలుసుకోవాలి. సో మనం ఏ ఇంగ్లీష్ ఫాలో అవుతున్నాం? అమెరికన్ ఇంగ్లీషా, బ్రిటిష్ ఇంగ్లీషా? ఏ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నామా? అమెరికన్ ఇంగ్లీష్. సో ఇంగ్లీష్ లో మనకి వాళ్ళ క్లారిటీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే మెయిన్ గా మనకి లిజనింగ్ స్కిల్ ని పెంచుకోవాలి. ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలంటే 4 areas మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఏమేమి ఏరియాస్ అవి? LSRW. ఎల్ అంటే ఏంటి? Listening. ఎస్ అంటే Speaking. స్పీకింగ్, Writing. ఆర్ అంటే రీడింగ్, డబ్ల్యూ అంటే ఇక్కడ Writing. మనకి యా దట్స్ ఇట్, LSRW, గుడ్.
సో ఇక్కడ one more thing what you should concentrate is punctuation marks. Punctuation marks. Punctuation marks? నేను మీకు ఒక చిన్న సెంటెన్స్ చూపిస్తాను, బాగా చూడండి. ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ సెంటెన్స్. Yeah. Ma, can anyone read the first sentence, ma? ఇక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఉంది కదా, ఐ సా అని. ఒకసారి చదవండి మా ఫస్ట్ సెంటెన్స్. I saw a man eating alligator. గుడ్. సెకండ్ సెంటెన్స్ చదువుమా. I saw a man eating alligator. రెండిట్లో ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా? హైఫన్ ఉంది. మీనింగ్ ఏమొచ్చింది? ఫస్ట్ దాని మీనింగ్ ఏమైంది? ఐ సా ఏ మ్యాన్ ఈటింగ్ ఎలిగేటర్. మ్యాన్ ఈటింగ్ ఎలిగేటర్ అంటే మనిషిని తినే ముసల్ని నేను చూశాను అని. సెకండ్ సెంటెన్స్, ఐ సా ఎ మ్యాన్ ఈటింగ్ ఎలిగేటర్. నేను ఒక మనిషిని చూశాను, అతనేం తింటున్నాడు? మొసలిని తింటున్నాడు. ఫస్ట్ ఏంటి? మనిషిని తినే మొసలి. సెకండ్ ఏంటి? మొసలిని తినే మనిషి. సో ఒక హైఫన్ అనేది మీనింగ్ ఏ మార్చేస్తుంది. పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? నో, ఈ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, మనకి కామాస్ కానీ పీరియడ్ అంటారు. పీరియడ్ అంటే ఏంటి? ఫుల్ స్టాప్, సెమీకాలన్, కాలన్, హైఫన్, అపాస్ట్రఫీ, ఇలాంటివన్నీ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ తెలుసుకోవాలి. సో ఇంగ్లీష్లో మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐడియా ఉంది, 3-4 క్లాసెస్ జరిగాయి. సేమ్ నౌన్, ప్రొనౌన్, యాడ్జెక్టివ్, వర్బ్, యాడ్వర్బ్, ప్రిపోజిషన్, కంజంక్షన్, ఇంటర్జెక్షన్ అని. అలాగే సబ్జెక్ట్, ప్రెడికేట్ నేర్చుకున్నాం. రెగ్యులర్ వర్బ్స్, ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్. ఎవరైనా రెగ్యులర్ వర్బ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా? రెగ్యులర్ వర్బ్. మా రెగ్యులర్ వర్బ్ ప్లే, ప్లేడ్, ప్లేడ్. ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ ఏంటి? గో, వెంట్, గాన్. డ్రింక్, డ్రాంక్, డ్రంక్. వీటిని ఏమంటారు? ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటారు. సో మనకి ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని, రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని అవి నేర్చుకోవాలి. అండ్ ఆల్రెడీ మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో చదువుంటారు, డైరెక్ట్ స్పీచ్ అని, యాక్టివ్ వాయిస్, ప్యాసివ్ వాయిస్ అని. ఆల్ ది థింగ్స్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. మెయిన్గా ఎప్పుడైతే మనకి ఇలాగా ఇంగ్లీష్లో వస్తుందో అంటే సిమిలర్ వర్డ్స్ అని ఉన్నాయి. హోమోనిమ్స్ అని, హోమోఫోన్స్ అని కూడా మన క్లాస్ జరిగాయి. డి రిమెంబర్ సౌండ్ అలైక్ వర్డ్స్? మా ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా సౌండ్ అలైక్ వర్డ్స్ చేసాం మనం? ప్రిన్సిపల్, ప్రిన్సిపల్. సో ఈ ఇంగ్లీష్ మీద మనకి కమాండ్ రావాలి. సో వాట్ ఆర్ ద 4 areas which we should concentrate in order to become a medical transcriptionist? ఏ 4 areas? Anyone tell me what are the 4 areas where we should concentrate to become a medical transcriptionist? English. My English. Anyone? Medical language. Third one. Third one, basics of computer and basics of typing, speed typing. Now, so ఇలా మనం మెడికల్ టర్మినాలజీ నేర్చుకున్నాం. ఆల్రెడీ వి కంప్లీటెడ్ ఆల్ దిస్ టర్మినాలజీ. సో కేస్ రిపోర్ట్స్ మనకి we can have an idea. Already I told you, అంటే కన్సల్టేషన్ రిపోర్ట్ అని, ఆపరేటివ్ రిపోర్ట్ అని, ఇలా రకరకాల రిపోర్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రిపోర్ట్ని మనం ఒక్కొక్క ఫార్మాట్లో మనం టైప్ చేయాలి. మనకి ఎదురుపడే సమస్యలు ఏంటి అంటే, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ వి ఫేస్ ఇన్ ఎంటరింగ్ ద డేటా. పూర్ ఆడియో క్వాలిటీ ఉంటుంది, అంటే డాక్టర్ ఎక్కడ ఉంటాడు, సిగ్నల్ ఉండకపోవచ్చు, ఆర్ డిస్టర్బెన్స్ ఉండొచ్చు, ఆర్ కొంతమంది పక్కన పేషెంట్స్ మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు. అండ్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళ యాక్సెంట్ కానీ వాళ్ళ క్లారిటీ కానీ మనకు అర్థం కాదు. మెడికల్ టర్మినాలజీ మనకి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది.
ఆ మెడికల్ టెర్మినాలజీ మనకి ఎప్పుడైతే కొంచెం అయితే వస్తుందో అప్పుడే మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్, సమ్ సిమిలర్ వర్డ్స్ కానీ, ఒక్కొక్క ఫైల్ ని ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ లో ఎంటర్ చేయాలి, ఒక్కొక్క కేస్ రిపోర్ట్ ని ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ లో ఎంటర్ చేయాలి. ఆ రిపోర్ట్ ఫార్మాట్స్ ని మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. అండ్ ఎప్పుడైతే ఇలాగ మనం చేస్తామో మనకి కొంచెం సబ్జెక్ట్ మీద నాలెడ్జ్ వస్తుంది, స్పీడ్ అనేది వస్తుంది. సో ఆల్ ది రిపోర్ట్స్ షుడ్ నాట్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్, డిఫరెంట్ రిపోర్ట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అన్నమాట. సో ఇలా ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ మెడికల్ లాంగ్వేజ్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, అబ్రివేషన్స్ ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అంటే ఏ వర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారని. అండ్ మనం ఒక మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షనిస్ట్ సెట్ అవ్వాలంటే మన ఇంట్లో ఏమేమి ఉండాలి? ఇఫ్ asked somebody to respond, what are the things which are needed at home? Yeah, sending it in WhatsApp. Listening. Okay, what are the things which are needed at home? You can unmute, I think. Computer, headphone, foot pedal, keyboard. జైన్. సో దీంతో పాటు మనకి స్పెల్ చెక్ సాఫ్ట్వేర్ అని, తర్వాత మెడికల్ డిక్షనరీ సాఫ్ట్వేర్ అని, ఇలా మనం సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి స్పెల్లింగ్స్ అనేది తప్పుపోదు, అండ్ మనకి ఆ మెడికల్ టెర్మినాలజీ అనేది మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది. అండ్ వీటన్నిటితో పాటు స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్, మనకి మామూలుగా స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మన గూగుల్ టూల్స్ లో కూడా ఉంటుంది. మనం ఏదైనా వాయిస్ కానీ చెప్తే ఆటోమేటిక్ అది మెసేజ్ టైప్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంటది. ఆ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ మనం పెట్టుకుంటే ఆ మెడికల్ ఫైల్ వచ్చినప్పుడు వెన్ వి కనెక్టెడ్ టు ద స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాన్స్క్రైబ్డ్. కానీ దే నీడ్ అవర్ సర్వీసెస్, ఎందుకంటే ఆ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ లో కొన్నిసార్లు మిస్టేక్స్ ఎంటర్ అవుతుంటాయి. నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపించాను కూడా. జైన్ అంటే ఎలా మిస్టేక్స్ పోతుంటాయి, ఒక వర్డ్ కి బదులు ఇంకొక వర్డ్ అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఎస్పెషలీ వాళ్ళ యాక్సెంట్ మారినప్పుడు గూగుల్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం ఆ ఫైల్ వింటా వి షుడ్ ట్రై టు చెక్ అండ్ క్రాస్ చెక్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, ఆల్ ది థింగ్స్ వి కంప్లీటెడ్. మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎలాగుంటుంది ప్రాసెస్ అని. అండ్ సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఇన్ అవర్ మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, రెగ్యులర్ గా మనల్ని మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి, ఫైల్స్ ఎక్కువ మనం వింటా ఉండాలి. అండ్ కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్రాసెస్. ఈ మెడికల్ రిపోర్ట్ లో కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. మనకు ప్రొవైడ్ చేసిన డేటాని మన దగ్గరే ఉంచుకోవాలి, వేరే వాళ్ళకి రివీల్ చేయకూడదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ వెరీ డేంజరస్, ఎస్పెషలీ వెన్ వీ ట్రై టు డూ సంథింగ్ విత్ అమెరికన్ ఫైల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ మనం డిక్టేట్ చేసాను, ఏమంటే ఆడియో క్వాలిటీ పూర్ ఉంటుందని, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంటుందని, యాక్సెంట్ ప్రాబ్లమ్ అని. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవాలి. హెడ్ ఫోన్స్ ఏంటంటే సౌండ్ ని రిడక్షన్ హెడ్ ఫోన్స్ అని ఉంటాయి, నాయిస్ రిడక్షన్ హెడ్ ఫోన్స్ ని, వాటిని పెట్టుకుంటే మనకి వాయిస్ క్లారిటీ ఉంటుంది. అండ్ మనకి ఫుట్ పెడల్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఐ థింక్ ఐ టోల్ యూ ఫుట్ పెడల్. అది మనకి స్లో చేయొచ్చు, స్పీడ్ చేయొచ్చు. ఆ ఫుట్ పెడల్ ద్వారా ప్లే రీవైండ్ మనం ఇలా చేసుకోవచ్చు. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ వినే కొద్ది మనకి ఆటోమేటిక్ గా కమాండ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో మెయిన్ గా మనకి ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేసుకొని మన మిస్టేక్స్ ని మనం ఎడిట్ చేసుకుంటా పోతే 100% వీ కెన్ గెట్ ఏ గుడ్ థింగ్. Now all these things I told you, Zane. So working environment కూడా ఎలా ఉండాలని చెప్పాను మీకు. What are the advantages of work from home and what are the advantages of work from office? I told both these things, Zane. So ఇప్పుడు future of medical transcription, I think I told you this, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చిన మన మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కి అసలు ఏమీ డోకా ఉండదు. స్టిల్
around for 20 years, there is a good scope. So there is no need to worry about. And most of the people, they try to settle themselves as transcriptionist. So terminology, Zane, terminology, will have a quick recap of all the terminologies. Zane, what are the things which we come across in the medical terminology? Root word ani, prefixes ani, suffixes ani, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. So tomorrow we will go through introduction to medical terminology నుంచి మనం మళ్ళీ దీన్ని రివైజ్ చేసుకుందాం. And tomorrow, I mean on Monday and on Wednesday, we'll complete all the things. And next Friday, I think you will be going to have questions. So please prepare yourself. And remaining notes kuda share chestanu. Or if you want anything, you can text me in the WhatsApp. I'll certainly respond. Okay. Any doubts, you can ask me. Any doubts, you can ask me. Get